Hello, everyone. We are the Griffin, and today we will give you a presentation about lexical versus functional categories. Our presentation today will be divided into two parts. The first part is lexical categories, and the second part is functional categories. Without further ado, let's begin. So what is lexical categories? Words that have meanings are known as content words, and these belong to classes known as lexical categories. So now we will give you a small example. It is the cooperation between each member of the team that helps them always be highly successful in their work. As you can probably see, there are four nouns, which are cooperation, members, teams, and work. There are three prepositions, including between, of, and in. There is also one verb, which is help, two adverbs, always and highly. And the last one is successful is an adjective. Well, as Nhật mentioned above, we can easily find that there are four major lexical categories, including noun, verb, adjective, adverb, and we will briefly look at prepositions, although these do not have any characteristic grammatical endings. Now, let's look at some examples. The first one is adjectives. Adjectives are words that describe a trait, quality, or number of a noun. For example, heavy rain, 11 books. The second one is verbs. Verbs are words that describe an action or talk about something that happens. For instance, work or hate. Now we will walk through a functional category. So what is functional category? It is a class that consists of word, function word, which do not denote objects, ideas, etc. And now we'll give you an example of this category. In our example, if you want to study IELTS, I will give you my book and notebook so that you can study for the examinations. You can see that in this example, I and you are the pronouns. Y will is the auxiliary. The determiners is the word the, C the complementizers, if and that. Finally, the conjunctions is the word and. Now I will introduce you to 5 types of function words. The first one is determiners, which includes the, a, etc. The next one is auxiliaries, namely can, will, shall, be. Pronouns consist of I, we, you, they, she. The conjunctions has, and, or, but, so, etc. Finally, the complementizers includes if, whether, that, etc. So this is the end of our presentations. Thank you for listening. Hello, teachers and everyone. Today we are group 2 and we're making a presentation on the topic of now. I would like to introduce 6 members, including Huyền, Vân, Hoàng, Bảo, Tuân, and
all of my members will present the part that they have prepared, and now the next one is here. Hello, teacher and everyone. Here I present my part. Nouns. Nouns may be classified in a number of ways. The first is proper nouns refer uniquely to particular entity, or for example, Bảo, Vấn, Huệ, London. And the second, common nouns do not refer to unique individuals or entities. For example, dog, table, fish, car. Nouns which do not refer to unique individuals or entities are called common nouns, and common nouns normally take an article while proper nouns do not. For example, the boy left versus Sam left. Common noun may be divided into non-count noun, or mass noun, and count noun. Count noun denotes countable entity. For example, 7 chairs, sequential, and 3 dogs. Mass noun are not readily countable in their primary sense. For example, 2 water, 4 butter, and 6 snow. In order to make them countable, it's necessary to ask what is sometimes called a measure word, which limits a specific amount of the substance to glass bottle and drop of water. Measure word can be used with count noun only when a plural, sick box, and a pencil now also form into concrete and abstract subclass. Now can also be subdivided into collectives, now denoting entity with a collection of individual, army, jury, and the public. And the one a form of characteristics. A word may be a noun if it's and in the two noun inflection like plural and the genitive, and in a nominal derivational suffix like age, ends, and ends, like occur along after a word that typically precede noun, like article, like genitive, like the demonstrative, like the quantify, and the most adjective. A noun has one dominant function. The head of a noun pair, and here the example of a noun pair. And to be continued, my teammate Tuấn will show you the detail of noun pair. Okay. These are typical noun phrase structures, as you can see on the screen. And there are examples. And Bao, can you move to the next one? Okay. Okay. According to English grammar rules, noun phrases are equivalent to nouns, but depending on their placement in the sentence, they can have various grammatical roles. There are two broad categories of noun phrases: those with pre-modifiers and those with post-modifiers. The first one, noun phrases with pre-modifiers. As the name suggests, pre-modifiers are words that come before the noun in the noun phrase. The words are typically adjectives,
participles, articles, possessive nouns, possessive pronouns, and compound nouns. Noun phrases with post-modifier. Noun phrases can include other phrases such as preposition, particle, and compound phrases, as well as relative clauses. When this occurs, the additional words tend to come after the noun, meaning they are post-modifiers. Infinitives and relative clause are the other post-modifiers. And this is the end of our presentation. Thank you for your listening. Hello teachers, hi guys. We are Orange and today we have a presentation about verb. So what is a verb? Verbs are one of the most important parts of sentence. It tells the subject action, events, or state of being. It is always found in the predicate of sentence. So, a verb is a word used to express an action, a condition, or a state of being. For example, the director switched his nose. Switch is a verb, or his nose is big. The director is switching his nose. Have you ever heard about the definition of verb? Next, I will talk more about the type of verb. You know, verbs are divided into three types as the presentation. We have the action verb, linking verb, and helping verb. A verb that shows action equals an action verb is definition. And the function of action verb is tell what its subject does. More information I will give you that an action verb can express to physical and mental action. Some example. About the physical, we have write, block, catch, or read. And mental, we also have remember, link, like, think, orders, or dream. Now, move to the next part. Present verb, an action verb that describes an action that is happening now is called a present tense verb. For example, the bird flies through the sky. Flies is a present tense verb because it is happening right now. Present tense verbs, many present tense verbs and quick as, person and quick as or as. For example, sleep, the flash, rise, bad verbs quick tell about action week happened some time ago are past tense verbs. For example, the dog wanted a bone. Wanted is a past tense verb because the action had already happened. Past tense verbs, many past tense verbs and quick as, awesome and quick d or ad. For example, class, tired, flyed. Be careful, sometimes linking verbs turn into action verbs. These are verbs like sound, taste, smell, feel, look, appear, become, seem, grow, remain, stay, turn. Helping verbs. A helping verb is a verb that helps the main verb show action or make a statement. It can also help to show past, present, or future tense. Helping verbs are may, might, must, be, being, been, am, are, do, does, did, should, could, would, have, had, has, will, can, shall. Not every sentence will have a helping verb with the main verb. When you see an ing verb such as running, be on the lookout for a helping verb also. Sometimes there is another word which separates the helping verb from the main verb. One common example is not.
The boy could not find his socks. The helping verb is good and the main verb is find. Các bạn có thể thấy trên slide người ta định nghĩa đó là a transitive verb does have a direct object. Một ngoại động từ phải có một từ ngữ trực tiếp đi theo sau để bổ nghĩa làm câu đó đầy đủ về mặt ý nghĩa. Ví dụ như là he writes a letter. Như vậy letter chính là từ ngữ trực tiếp chịu tác động của hành động write, và write chính là ngoại động từ. Hay là chúng ta có một ví dụ đó là the pilot landed the antique airplane. Airplane chính là từ ngữ trực tiếp mà trả lời cho câu hỏi landed what. Ngoài ra thì trong ngoại động từ còn được chia thành hai nhóm nhỏ, đó là ngoại động từ đơn và ngoại động từ kép. Các bạn có thể tìm hiểu thêm qua giáo trình hay là một số trang web tiếng Anh trên mạng về phần này. Chúng ta đi qua về phần intransitive verb, nội động từ. Thì nội động từ được định nghĩa là những động từ chỉ hành động mà không cần phải có một từ ngữ đi theo sau. Ví dụ như là he sleeps, the baby sleeps. Thì the baby sleeps, câu đó đã đầy đủ về mặt ý nghĩa, không cần có từ ngữ trực tiếp, đúng không ạ? Nhưng mà ví dụ như là he sleeps on the bed, thì câu này một số bạn có thể bị nhầm lẫn. On the bed chính là từ ngữ trực tiếp, nhưng mà không phải on the bed. Nó là cụm giới từ, nó không phải là từ ngữ trực tiếp vì nó không chịu tác động của chủ thể nào cả. Lưu ý thứ hai, linking verbs luôn luôn là intransitive. Các động từ nối hoàn toàn là những nội động từ. Lưu ý thứ ba, intransitive verb never answer the question who or what. Các nội động từ sẽ không bao giờ trả lời câu hỏi who or what, ai hay cái gì. Ví dụ, the pilot landed carefully. Như vậy, câu này thì không có nội động từ, không có từ ngữ trực tiếp. Từ land ở đây nó đóng vai trò là một nội động từ. Những câu nào mà chứa động từ, nội động từ, thì những câu đó sẽ không bao giờ đưa về thể bị động được, bởi vì nó không có từ ngữ trực tiếp. Hello everyone, we are group 4, Andrew. Welcome to our presentation. And there are 6 members in our group. And today we will talk about adjectives. To start with, some examples of adjectives in English include red, tall, beautiful, and many others. Adjectives typically express properties of entities. For example, a red apple, a beautiful girl, or a tall building. And while traditional grammar usually define nouns and verbs semantically, they often shift to functional criteria to characterize adjective. Their definition of an adjective is a word that modifies a noun. And however, all the words can modify nouns are clearly not adjective. For example, stone in a stone word is by formal criteria nouns and not an adjective. And likewise, the in the word show none of the formal characteristic of adjectives. Although it's clearly modified its head now, and in other words, the fact that a word modifies a noun doesn't provide sufficient reason to call it an adjective. And to discuss misleading definition of adjectives, we make an attempt to replace it with a more reliable one based on a formal criteria.
Hi everyone, my name is Beth Ngọc, and then I will present formal characteristics. A word may be an adjective if it allows comparison through the addition of the inflectional suffixes and x, or being predicted by more and most. First, the lowest point on the scale is known as the absolute form, the middle point is known as the comparative form, and the highest point is known as the superlative form. Here are some more examples. Dark, darker, darkest. New, newer, newest. And second, in small cases, the comparative is formed by adding and the superlative is formed by adding x to the absolute form. However, a number of very common adjectives are irregular in this respect. Example, good, better, best, bad, worse, worst. And finally, some adjectives from the comparative and superlative using more and most respectively. Here are some examples: important, more important, most important; miserable, more miserable, and most miserable; and recent, more recent, and most recent. Hello everybody, my name is Hiên, and next, part 2, functional characteristics of adjective. Adjective phrase has a word that function as the head of adjective phrase. An adjective phrase consists of an adjective plus any modifier and complement. Adjective phrase has a grammatical function. For example, overly sensitive, very cute, very intelligent, extremely menacing, awfully sad, too costly, so silent, extremely delicious, highly emotive, rather fun. Next, I will talk about attributive adjectives. The purpose of an adjective is to modify a noun. They can do so either before the noun or after the noun within a sentence. Attributive adjectives come before the noun they describe. And an attributive adjective's function is first, they provide descriptive information about the noun, such as its experience, colors, shape, size, or more. And an attributive adjective express certain characteristics of the person, place, or objects represented by the noun that is a place before in a statement. For example, John enjoys spicy food, and she was a close friend of mine. Predicate adjectives. Predicate adjectives come after the noun, they modify and are linked to the noun by a conjunction. This type of word is always located in the predicate position in the sentence and occurs after verbs in the be become same type. Besides predicate adjectives usually come after the word appear, feel, look, smell, sound, taste, stay, remain, and turn. For example, these people are rich but selfish. She becomes successful. Here is a comparison table between attributive adjectives and predicative adjectives. Xin chào cô và tất cả các bạn. Hôm nay nhóm Nan xin trình bày về chủ đề adverb, trạng từ. Đầu tiên thì về định nghĩa, hầu như thì mọi người đều định nghĩa rằng là có duly thì nó sẽ là một trạng từ. Ví dụ như là trong ví dụ đầu tiên thì probably nó đóng vai trò là một trạng từ trong câu, và cũng có một vài trạng từ kết thúc bằng duly như là quickly,
perfectly, beautifully, rapidly or carefully. Nhưng mà cũng có một số trạng từ thì không kết thúc bằng really nhưng mà nó vẫn đóng vai trò như là một trạng từ trong câu, ví dụ như là well ở ví dụ đầu tiên, hoặc là fast nó đóng vai trò là một trạng từ mà không cần really, và nó thỉnh thoảng thì nó cũng có thể là một tính từ. Trạng từ là một từ mà nó bổ nghĩa cho động từ, tính từ, những trạng từ khác trong câu và cả à, cả câu. Đầu tiên thì trạng từ bổ nghĩa cho động từ, nó có nghĩa là nó diễn tả những cái hành động mà đang xảy ra, như trong ví dụ đầu tiên thì anh he is singing loudly in the shower, đó là loudly nó đang diễn tả cho cái động từ verb, cái động từ sing. And trạng từ thì nó cũng có thể trả lời cho tất cả các loại câu hỏi về là những cái hành động đó đã xảy ra như thế nào. Tuy nhiên thì vẫn có một số động từ không có kết hợp được với trạng từ, ví dụ là linking verbs như là feel, smell, sound, seem and appear. Những cái loại này thì thông thường nó sẽ kết hợp với tính từ nhiều hơn là với một trạng từ. Và trạng từ thì nó bổ nghĩa cho tính từ, ví dụ như là the woman is quite pretty, đó là trạng từ quite nó đang bổ nghĩa cho tính từ pretty, hoặc là trạng từ đang bổ nghĩa cho những cái trạng từ khác, ví dụ như the weather report is almost always right, đó là cái trạng từ này hầu như thì nó đang bổ nghĩa cho những cái trạng từ khác trong câu và cả hai cái đều đúng. Trạng từ nó còn bổ nghĩa cho cả một cái câu, ví dụ như là một vài trạng từ thì nó bổ nghĩa cho cả câu, và thông thường là những cái này được gọi là trạng từ của câu. Ví dụ như là generally, fortunately, interestingly or accordingly. Và những cái trạng từ câu này thì nó không diễn tả cho bất kỳ một cái bộ phận cụ thể nào trong câu, mà thay vào đó là nó diễn tả những cái cảm giác, những cái cảm xúc, những cái thông tin của cả một câu luôn. Như là trong ví dụ là fortunately, I had brought an umbrella, đó là may thay tôi có mang theo ô, đó là cái trạng từ fortunately này nó bổ nghĩa cho cả câu, đó là tôi có mang ô là may thay. Sau đây chúng mình xin ta sẽ nói về một số loại trạng từ. Thì ở dưới bảng dưới đây thì chúng mình có 6 loại trạng từ chính. Đó chính là trạng từ chỉ kết thúc, thời gian, nơi chốn, suất, mức độ và trạng từ liên kết. Về trạng từ chỉ kết thúc là những trạng từ mô tả kết thúc là một hành động được thực hiện. Thứ hai là về trạng từ chỉ thời gian, là trạng từ được sử dụng để cho người đọc biết khi nào một hành động nào đó đang xảy ra. Trạng từ chỉ nơi chốn là những trạng từ được sử dụng để chỉ nơi diễn ra hành động được đề cập đến trong câu. Về trạng từ chỉ tần suất, đó là được dùng để biểu thị tần suất một hành động hoặc sự kiện đang xảy ra. Trạng từ chỉ mức độ, đó là để chỉ ra mức độ nghiêm trọng của một hành động về chất lượng. Và cuối cùng là trạng từ liên kết, đây là nó hoạt động hơi khác so với các loại trạng từ trên. Đây là những loại trạng từ được coi là giống như một liên kết để liên kết hai câu hoặc là đều với nhau. Và về vị trí của nó thì các trạng từ này có thể đứng ở nhiều vị trí khác nhau trong câu, như là câu, giữa câu hoặc là cuối câu, có thể đứng sau động từ to be hoặc là trước động từ thường. Và ở câu cuối cùng thì chúng mình có một vài ví dụ để mọi người có thể hiểu cụ thể hơn về các loại trạng từ. Okay, next. Tiếp theo là chúng ta sẽ nói về đặc điểm phân tích của trạng từ. Thứ nhất, một từ có thể là trạng từ nếu nó cho phép so sánh với các hậu tố vô hướng như là er, est, hoặc là đằng trước more hoặc là most. Thứ hai là một trạng từ có thể kết thúc bằng một số hậu tố trạng từ có các đuôi như là li, wise, got, and và một số và vân vân. Như là với đuôi li ta có ví dụ như là he sings very beautifully, she drives slowly. Với đuôi got ta có ví dụ như là the children look upward at the star, his star is God, you need to move forward one step. Với đuôi wise thì ta có ví dụ như là I have to cook dinner, otherwise we will go hungry. I definitely feel a lot better health-wise and a lot less tired. Ngoài ra, các trạng từ có xu hướng chuyển động trong câu, nó có thể nằm ở vị trí đầu câu, cuối câu, sau động từ thường. Ví dụ như là he can be very moody sometimes. You can write sometimes he can be very moody. Okay. Có hai chức năng chính. Chức năng thứ nhất là phổ ngữ cho câu, và chức năng này được chia làm hai loại. Và thứ nhất là
Tiết trắng. Tiết trắng là trạng từ đã thể thái độ của người nói đối với hoặc đánh giá về những gì được nói trong phần còn lại của câu. Ví dụ như là Fortunately, the Syrian control of Hamas, apparently shown of the art, is a heroine. Frankly, I don't love it. Ok, thì phần liên từ một liên từ bổ sung thông tin cho câu không được coi là một phần của nội dung mệnh đề hoặc ít nhất là không cần thiết, nhưng lại kết nối câu với các phần trước của diễn ngôn. Một liên từ kết nối hai mệnh đề bằng cách chỉ mệnh đề mà nó giới thiệu thành một bộ nghĩa cho động từ trong mệnh đề chính. Vào phần ví dụ thì các bạn có thể đọc sơ qua. Và phần cuối cùng là phần phụ từ. Thì phụ từ là một phần tùy chọn hoặc không thể thiếu được về mặt cấu trúc của một câu, mệnh đề hoặc cụm từ. Nếu bị loại bỏ hoặc loại bỏ sẽ không ảnh hưởng đến cấu trúc phần còn lại của câu. Về phần ví dụ thì they are awaiting outside. Outside là phần là một phụ từ và she talked to me about it secretly. Về phần nội dung của nhóm em đã kết thúc. Cảm ơn cô và các bạn đã lắng nghe. Hi guys, welcome to Sparkly Pinky. Today we are going to talking about preposition. Now, what are the preposition? Prepositions are adpositions that occur before the object, while postpositions occur after the object, like English and Spanish have only preposition, whereas Japanese and Korean have only postposition. How surprised that German have both. Next, preposition may be a word, a group word, used before a noun, pronoun, or noun phrase to show direction, time, place, location, spatial relationship, or to introduce an object. And let us give you some example of preposition. Preposition of time. Basic example of time preposition including at, on, in, before, and after. They are used to help indicate when something happened, happens, or will happen. It can get a little confusing for as many different prepositions can be used. Preposition of time. Example in following sentence or in bold for easy identification. For example, I was born on November 18, 2002. I was born in 2002. I was born at exactly 2 a.m. We will not leaving before 3 p.m. I was born after the Great War. Ended. A preposition of place is the preposition which is used to refer to a place where something or someone is located. There are only 3 prepositions of place like at, in, on. For example, the cats eat on the table. The dogs are in a kennel. We can meet at the crossroad. Prepositions of movement are used to show movement from one place to another. These prepositions are most often used with verbs of motion and are found after the verb. Here are some examples. He has gone on vacation to friends. Mike traveled across America on his motorcycle. The train passes through the tunnel. They step into the darkness. Formal characteristics. Prepositions are important to English because they form phrases that play a wide range of grammatical roles. Prepositions also express many of the major semantic relations that unite members of a sentence in a meaningful whole. The common prepositions appear in the table single word prepositions below. Now let's look at the table in the page 19. Preposition lit.
A port, about, above, across, against. A mile, among, after, at. Behind, below, beneath, beside. Now we move to multi-word preposition. Here are some compound prepositions, for instance, according to, a header, apart from, aside from, or etc. Grammatically, prepositions are formally recognizable by the fact that they usually followed by a noun phrase, like up my toe to my closet. 고맨네